Sasa alitoa wembe akaanza kunikatakata ile kidonda. Juu alikuwa anajua nimefanywa CS. So alitoa wembe akaanza kunikatakata hiyo kidonda kabisa. Kwa nini? So alikuwa anasema kama nikukaa kwa nyumba, kaa tu kwa nyumba. Because nasemanga hata sasa yeye ndio aliniharibia. Juu sasa yeye anakaanga kidonda inanisumbua kabisa. Yeye tu aliniharibia. Aliniharibia tu kabisa. Ndio nakumbuka tu vile alikuwa ananikatakata tu. Anza ana huruma. Vile alimaliza tu alifungua tu mlango akatoka. Watu unipigia mpaka saa hii, wananipea hope, wananiambia hiyo sio mwisho wa safari. But if you take time, ndio ukipata mtu mwingine, you have to be keen a bit, uwe keen kidogo, ndio usirudi mahali ulikuwa tena. Because for now ukirudi pale nyuma tena, maybe si watu wengi watakusikiliza. Yeah. Naitwa Wanja Diana from Embu. I am a mother of one and one brother. Yes. Mlifanya story yangu back like 4 months ago. It was not that good. It was very hectic that time. But kwanza mnaambia Mungu abariki mwenye na watch story sahi. May God bless you. May God bless the desire of your heart. Amen. Ebu Wanja, tell us, wakati tuko ilikuja nyumbani kwako ku highlight story yako, ni challenges gani ulikuwa unapitia wakati huo? One thing, stove ilibo hiyo sikuwa na stove. That same day tulikuja nyumbani. That same day. Ulipotea wewe ukuona. Mtoto wangu alikuwa mgonjwa, niko nalala chini with nothing, with very nothing, with no peace. Hakuna kitu, yani nilikuwa tu hivyo. Your health? Pia my health was not good. Right now I'm okay. Yeah. Watu walinisaidia sana in a very big way. Kutoka hapo mpaka mahali niko sasa, watu walinisaidia sana. Kenyans, people outside Kenya, US, Canada, Qatar, South Africa, watu walinisaidia sana. Simu ulipigiwa mingi sana? Simu, actually the time niliweka story yangu hivi, I received a lot, imagine. Watu unipigia mpaka sasa, wananipea hope, wananiambia hiyo sio mwisho wa safari. But if you take time, ndio ukipata mtu mwingine, you have to be keen a bit, uwe keen kidogo, ndio usirudi mahali ulikuwa tena. Because for now ukirudi pale nyuma tena, maybe si watu wengi watakusikiliza. Yeah. Okay, what kind of help did you also get? Financially, actually nikapata nyumba free. Oh, really? Yeah. Nikapata nyumba free around where I live. Hiyo time hiyo place ndio nipata, sio mbali sana. Lazima nikashukuru Mungu, nikapata, yani nikanunua gas. Nikakuwa sina ile stove ikaisha. Actually nilinunua gas hiyo siku. Nikapata watu wananiletea shopping. I got visitors. Though nilikuwa naogopa ku meet strangers. Nilikuwa napata watu wengi kunisawa wanataka kuni meet town, but sikuwa naitikia vile because bado unaona ile niko tu na uoga. Because I know there are people walikuwa wananifuata sana hiyo time. Nikakuwa sasa hiyo loan nilikuwa nakwambia kuna loan nilisema nilikuwa nayo hapo, though I managed to pay. So nilikuwa naona kai huyu labda ni mtu ananitafuta, huyu wa loan anatumia mtu mwingine kunipigia. So kuna watu wengi nililenga juu ya hiyo ku meet, because nilikuwa naambia kama ni shopping ndio mpaka kwangu ukiona mahali naishi. Yes. Nani watu wangapi walikuja nyumbani kutembelea? Watu wengi sana. Wacha tu. Akinaomba Mungu awabariki kabisa. Nilipata wa marafiki, new friends, because hiyo time sikuwa na rafiki yote. That time rafiki mwenye nilikuwa naye hapo ni Kevin, Ann, Shiro, Kevin, yani na huyu nani mlikuwa mmekuja na yeye, huyu akadi, huyu nani anaitwa Ras. Yeah, Ras. Yeah. Hiyo time sikuwa na marafiki. Mpaka neighbors, sikuwa hata na neighbor. Ilikuwa tunashukuru sana niko na marafiki, I can smile, I can Alafu Wanja, unajua what I love about it that ule Wanja mwenye namuona saa hizi si ule mwenye nilimuona a few months ago. You look so different, you're glowing, you're so beautiful. I love this place. Like nikiangalia the other place ilikuwa nyumba ya mabati yeah. And where you are right now, mtoto wako, you all look so good. Ebu tell us about it kidogo. It has been a journey of kujiamini, kujiaccept. The calls you get from strangers. Actually nikakuja kujua mtu kukuwa na rafiki na yeye saa hii ni stranger. Huyu ndio mtu anaweza come through. Because kama si hao strangers, sasa sijui ningekuwa wapi. Sasa ningekuwa nishajua, to be sincere. Ile time nilikuwa hapo,
au marafiki au ma strangers, na waita strangers because mtu simjui, sikuwa najua mtu kama Ann, sikuwa najua mtu kama Shiro, but you came through. Nyinyi ndio mlikuwa marafiki wangu that time. But then I have a lot of friends outside and inside Kenya. They still call me. Actually the voice calls zangu azisimamangi. Wow. Yeah. In case hata nikuwe down hivi siko sange, to be sincere. That's really nice. Earlier on you mentioned that ulipata nyumba ingine. Yeah. Ni hapa mali tuko saizi. This one is, kuna mtu aliniambia atanipea nyumba for a year before nijipange. Of which nikashukuru Mungu sana. But pia niko na nyumba ingine another place in Nairobi. Juu naenda shule bado. Nilimanage kupata madam anaitwa Carol. She has a very big company ya microfinance. Nisi akaniambia mimi nitakupea kazi. Wow. Lakini kukupea kazi kwanza lazima usome. True. Yeah. So akaniambia lazima uguzaguze kidogo tu. So I am very proud that by next month nitakuwa nimeenda shule. And I'm so happy to hear that you're going back to school. Sababu you know kuna zile skills zenye huwezi pata huku nje, na hata kupata mtu mwenye anakupeleka shule. That lady, I don't know her, simjui. But the fact that alikuwa na hivi na akasema huyu msichana anataka arudi shule. Na umeniambia msupport. Support, fully paid anything. Kitu tu hajafanya ni laptop. Hiyo ndio bado imekwama kidogo. Wow. Hebu angalia kamera umwambie, give her shout out anything. Caroline, Mungu akubariki sana. I can imagine when she made the call the first time, nilikuwa huyu ni nani ametumwa sasa, because like nataka kucommit. Nikasema nikamwambia kwani kuna shida? Kaambia pana, nataka kucommit town within the course of this week. So when you're free tell me. So hiyo time bado sikuwa nimeanza kazi. So nikasema vile tu aliniinsist, akaniambia nataka tupatane tujue vile tenda certificate yako ya form 4. Tukuje nikutafutie shule within 2 months tutakuwa umepata shule, nilipe and everything will be okay. Wow. Na akanipea mpaka nyumba, niko na nyumba huko mali naenda kusomea, a full house. Fully furnished. Fully nimeenda huko na nikaiona. Yeah. Wow. Hiyo ndio furaha yangu. Karen alinibariki by the way. Because so alinipigia, yani huyu nani alinipigia na attitude. But she's a nice lady. We met twice. How was it like the first time ulienda kupatana naye? The first time was like niko archives, najua archives tu. Hapana kuja sijui wapi. Huko kuna Clarion Hotel huko Moyameni huko juu. So nika hapana chukua pikipiki kuja mpaka nitalipa. Sasa hii nashangaa. Yes, niko na doa ya kulipa but sasa mimi mtu sijui, acha tu nienda, nimeacha katoto kangu daycare. Nikaenda, nikakumbuka ile sauti aliongea na nikarudi kwanza. Ukarudi wapi? Nikarudi archives tena. Sasa nimeona barabara iko straight. Si nimeona iko straight na nilikuwa nimechukua boda nikalipa, so nikabidi nirudi mpaka archives tena. Juu sasa niko nashangaa. Ile sauti aliniongelesha nayo, tena kuniongelesha na hiyo sauti. Sasa it's time na make peace. Nikashangaa. Akashinda akinipigia simu, nikamanage kwenda. But she's a very nice lady, very kind one. She was very patient. Very patient for me. And then sasa wakati ulimit naye, what happened? Wakati nimit naye akaniambia ndio Dana. Nikamwambia so niko na uoga na kuangana kale kwa wakatown. So akaniambia ndio Dana, mimi ndio Dana. Kaa chini. Tisha food. So nikaitisha food. So tukaanza kuongea from there. Akaniambia niliona story yako, it was not that good, but niliona ukisema unataka kurudi shule. Are you ready? Because I can pay for you na uko hauko ready. Akanisomea Bible and then nika accept. Mimi sikuwa nimefika time nikasema tunaweza rudi shule. Sikuwa na hiyo mind. Atora. So kwa nimesema nitahasa huku Nairobi kabisa. Akaniambia I work with a big microfinance here in Nairobi. And I'm the manager. And so kuingia kazi lazima uwe na hiyo certificate. Hiyo yenye naenda kusomesha. Yeah. For a very short period and then nitakupea kazi mimi mwenyewe. Yeah. How did it feel? Mungu anafunguanga njia with a stranger. It kai Ann. Acha nikwambie. Mungu anaangalianga roho ya mtu. Tati zao nikakuwa okay, acha nirudi shule. Na sasa uko na plans za kurudi shule? Niko na plans. Actually it is something which is ready. Una report lini? Na report next month. Next month. Congratulations by the way. So I'll be relocating from here mahali niko sahi niende huko. Bado nitakuita ukuje. Afadhali nitakuja. Wana manashikanisha. Siwezi kosa. Unajua tuna ni kitu ya kucelebrate sababu ulimaliza form 4 lini? Nimaliza 2015. And now 2022 unarudi shule. Hiyo si ni progress. Of which kitu sikuwa next na natarajia because that time nimaliza shule nilisema babangu alienda prison. Yeye ndio alikuwa tu tunaangalia, hakuna mtu mwingine.
Unaona, lakini sasa hata your child akijua mama yake alirudi shule despite zile challenges zenye alipitia, hata kwa proud of you. Very proud actually. Sasa umeona amekuwa mkubwa. Na nakapoa aje. Amekuwa mwerevu. Lovely, that's a lovely kid. Amekuwa mwerevu ni aje. Actually hiyo amani nilikuwa hiyo amani niko nayo sasa ndio ako nayo, because hiyo time nyingine ulikuwa unapata kuna homa, kukohoa. Juu bado nafikiria na mnyonyesha, hiyo time nilikuwa nanyonyesha. Na mnyonyesha, sina nguvu mingi, nafikiria kesho itakuwa aje. Uko na stress. Nitaenda kukula hoteli gani chipa. Ulikuwa pain, a lot of pain. Nikapata pia mtu wa kunipeleka hosi. Nilienda Avenue huko Donholm. I already called Elizabeth. Ako US. She fully paid everything for me for the first time. Taxi, analipianga taxi kwenda kurudi. Tukaenda akaniconnect na madam. Tukaenda akanionyesha juu sasa sikuwa najua huko sana. Tukaenda tukakalipa kila kitu, nikaona gaina na nikapata gaina mzuri. Huyu gaina unicheck mpaka leo. Ananiambia if in case of anything just tell me. So tunakuanga tu friend na yeye. Pia Elizabeth tunaongeanga na yeye. Hebu tuelezee wakati gaina aliona condition yako na chenye ulikuwa umepitia alisemaje? Alisema kwanza nipigwe scan. Ndio nikapigwa hiyo scan ya huku chini. Alafu akaona bado nilikuwa na bleed kidogo tu. Internally. So nikakuja ikatolewa hiyo makoti, akadunga masindano. So ikaenda ikiisha kabisa. Ukufanywa surgery yote? Sikufanywa surgery. So sasa I'm very okay sasa. Says you're feeling better. Uko sawa kabisa. Hapa yote ilifanywa tu poa. Nilikuwa nafanya hata massage. That's really nice. Nilikuwa nafanya massage kwa tumbo. Because I remember the last time that you were here, like you were ulikuwa nasikia uchungu sana. But saizi the fact that tunasema uko sawa, it feels really good. By the way, I'm so happy. Kile kitendo alikufanyia kukukata hiyo CS na vile mateso alikuwa na ulikuwa unapitia kwa mikono yake. Nataka tuongelee kuhusu, has there been any progress kati yenu nyinyi wawili? Alikuja akanipigia na voice call. Saa 10 usiku. Akaniambia niliwatch story pole, akaniandika kimessage kikubwa hapo. And hivyo tu aliniambia hivyo tu. Okay. Anitumia tu message kuniambia pole. Msamehe. Unajua kuwa busy. Actually I forget at times because nimekuwa busy by the way through. So nasahau. Okay. And the Bible study yenye nasoma inanisaidia kuendelea na maisha. Kujua Mungu alisema watu wasameheane. So niko kwa hiyo jani ya kusamehe bado. Ulikuwa umesema earlier on ulipata kazi. Hebu elezea audience wetu ni kazi gani ambayo ulipata? Mimi ni accountant sasa. Oh wow. Yeah. Fanya hesabu pale. But I won't talk more about the company. It's okay, but I want us to talk about your experience kuingia kwa industry ya accounting na kufanya hesabu pale tu venye umesema. How is it like for you? Iko aje? Being busy. That is the best thing ever. Kukaa idle sio poa. Unafikiria mambo zingine mbaya. Sasa hii niko nakuanga kazi 24/7. So napata tu hata nikikuja kama nimelala na mkasubuhi tena naenda kazi. It has been a very good journey. Kumbe mnafiringi hivyo. It feels good actually ukijua at the end of the month ama at the end of the day nimefanya kitu, kuna kazi nimefanya. So hata kama uko na mtoto unajua at least najua niko na kitu kangu na si ati yenye nimepatiwa, ninye nimefanyia kazi, si ndio? And I'm so happy to hear that unapenda ile kazi unafanya saizi. Let's talk about your family. How are they? My dad at that time nilikuwa nafanya interview. My dad alikuwa anataka kuwekwa chuma miguu. And babangu mimi ndio alikuwa na expect mimi ndio nitafanya support kwake because hakuna mtu mwingine wanga anasimama na yeye. So mimi ndio, so ilikuwa bado niko na stress. But I thank God because for now, at that time, alienda kwa chuma, hapo opposite Mwani Hospital, kuna hospital inaitwa Healthcare. Akaekwa chuma. Sasa hata anatembea. Anasema angekuwa nazimia WhatsApp, angenitumia ka video akitembea. He's very happy. Ilikuwa Christmas. He was very happy. Very happy, ako healthy. Ako na ka business kidogo hapo nimemwekea. At least hakuna ile pressure mingi. He's very happy actually. Relationship bado iko the same because ile bado ilikuwa ni the same too, but at least kuna more love, attention. Niko na attention yake sana, nampiginga kila day. So hiyo time ingefika time anipigie nikaacha kuchukua because nitamwambia aje. So it has been good. My brother has been okay, amekuwa kimsupport because hiyo time alikuwa anamlenga. So unaona hatembei, lazima amfanyie 1 2 situmi pesa ya kufua nguo. So those are nitamtumianga mtu wa kufua. So my brother sasa yako sawa, amrengi sasa. Alikuwa anamrenga.
So babangu ikakuwa tu sawa, nafurahianga sana. Okay. And that's really nice. Najua Wanja, hii swali audience yetu utauliza sana because ukikuangalia hivi you're a very beautiful lady. Yeah. You know? Yeah, and tukiangalia mali Wanja alikuwa 4 months ago na mali yako saizi, huge difference. A very big Umepata mtu? Bad. I understand. Naelewa because maybe inaweza kuwa si priority yako saizi, kuna a lot of things going on, so it's okay. But I had to ask that, nilikuwa najua tu utauliza. Na haukuuliza kama umepata mtu saizi. Bado sijapata, but I have a lot of friends, even male friends. I think it'll take time. Okay, good. That's the way to go. Hakuna haja ku hurry up and then it end up nilikuwa mari nilikuwa. So you have to be a bit keen. Ujichune masikio kwanza. Kweli kabisa. That is very true. And I hope your audience wetu wamesikiza. Take your time. Usirudi kurudia the same mistake that you did earlier on. Sindio? So what are your future plans? My future plans from now ni kurudi shule. That is the best thing I expect. Nikirudi shule, huyu madam akirudisha shule next month, nikienda nianze kusoma. Though she aliniambia ati I can start a YouTube channel. That hata ile time nimetoka classes, atasimama na mimi all through because sisi lipi nyumba. So ni mtoto tu and na my expenses. So nikianza YouTube channel, hiyo time niko free, naenda nachukua ka video kamoja na post. Itasaidia. Ndivyo aliniambia, mimi sijui mambo ya YouTube sana. But it's okay. Unajua content creation. Sasa what she's trying to make you do saizi, it's what everyone is doing. So it's very good, at least una share experience yako with the world. People get to know who Diana is, life yako iko aje and all that. I'm so happy to hear that, especially niko happy pia kusikia that unarudi shule. Kabisa. That's a huge step umemake. Na believe you me, some few years down the line utaona results. Kabisa. Sikuwa natarajia. Baba wako wakati ulimwambia unarudi shule alireact? Ananiuliza mantashikanisha. Ananiuliza wewe utashikanisha. Umekaa nje for that long. Umekaa nje for kutoka 15 mpaka saa hii 7 years. But nitashikanisha, niko sawa. You're a very smart girl. Na najua utaenda far. Kabisa. Any last words to Kenyans? May God bless every Kenya who shared my video. When you watch, one thing is Tuko. It is the best TV ever. You really touch lives and unakaa chini kusikiliza stories. You really touch lives. Mungu abariki kabisa. May God bless the desires of your heart. Everything. And one day you come useme, except mimi nilifanya hii kazi, Diana angekuwa hapa sasa hivi. So pia mimi huanga na touch lives. Sitaweza kusaidia sana, but wanga naambia mtu there is tomorrow, so don't do what you're thinking, there is tomorrow. That is a way of touching lives. Yeah. And I'm so happy to hear that. You're saying you're also trying to touch lives because someone did that. Watu wengi sana wamekusupport. So hearing you say that hata uko na desire to change lives za watu, I am so happy to hear that. So thank you so much for welcoming us here. Thank you so much for being a brave woman. Thank you so much for choosing to go back to school. I am so proud of you. Na najua Wakenya wengi watakuwa so proud of you. Kabisa. Thank you so much for deciding to move forward with life, for healing, and for fighting for a better tomorrow. So Diana, I am so proud of you. Yeah, those people who kwa Qatar, US, South Africa, hakuna country yako nifikia. May God protect you wherever you are. Amen. Akina Jimmy, akina Joyce, akina Anna, USA, wote wabarikiwa kabisa. Wote, it's okay. Wengi. Akina Janet, Mungu wabariki kabisa. Okay. You've been standing with me with prayers every now and then. Bible studies with Rosa and Doreen. My life has really changed. Nimependa Mungu kabisa. I'm so happy kukusikia tuko na watu wenye wamekusurround na wanakusupport na wanafurahia kuona ukigrow. Kweli. There is nothing, hakuna kitu. Mungu is the best. Kutoka nijua Mungu from when I shared my story. The first person kuniambia mambo ya Mungu ni Bible studies. Ndio tulianza kuongea naye. So I've been doing classes online now and then. Hivyo. Okay.